As I said, today I'm going to start with parabola conic section. So you will get total 6 questions. Parabola, ellipse, hyperbola, circles. The 4 chapters nunchi meeku 6 questions. So he will ask maximum of 2 questions from this chapter. If you are perfect in parabola, same concepts I'm going to use in ellipse and hyperbola. ఈ టాపిక్ మనకి పర్ఫెక్ట్ ఉండాలి నాన్న. పారాబోలా పర్ఫెక్ట్ ఉంటే రిమైనింగ్ 2 టాపిక్స్ ఈజీ అవుతాయి మనకి. ఫస్ట్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద కొనిక్ చూడండి. కొనిక్ సార్, కొనిక్ అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతుందంటే, ఒక పొటాటో తీసుకొని మీరు స్ట్రైట్ గా కట్ చేశారనుకోండి, సర్కిల్ ఫామ్ అవుతుంది. కొంచెం క్రాస్ గా కట్ చేస్తే పారాబోలా, ఎలిప్స్, హైపర్బోలా ఫామ్ అవుతాయి. So what is the definition of the conic? The ratio of the distances from the fixed point S to the variable point P అని చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ ఈజ్ a constant. ఆ కాన్స్టెంట్ ని E తో డెనోట్ చేస్తారు మీరు. What is mean by E? What is mean by E? E అంటే ఏంటి నాన్న? కొనిక్ సెక్షన్ లో E అంటే ఏంటి? Anyone has to respond? Yes. ఎసెంట్రిసిటీ సార్. వెరీ గుడ్. సో వాడు ఇచ్చినటువంటి డెఫినేషన్ ప్రకారం చూడండి, ద రేషియో ఆఫ్ ద డిస్టెన్సెస్. రేషియో అంటే మీకు A/B, 1/2, 3/4, x1/x2 ఆ ఫామ్ లో ఉండాలి. ఫ్రమ్ ద ఫిక్స్డ్ పాయింట్. ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ఏమని చెప్పాను ఇక్కడ? ఎస్ అని తీసుకున్నాను చూడండి. సో అకార్డింగ్ టు ద డెఫినేషన్, ఎస్పి అపాన్ పిఎం. ఎం అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ పాయింట్ ఆన్ ద గివెన్ లైన్, and PM will be the perpendicular distance is equal to ఏమి ఇచ్చాడు? కాన్స్టెంట్ అన్నాడు. దిస్ E we can call it as eccentricity. E ని ఒక నేమ్ ఇచ్చారు, దట్ నేమ్ ఈస్ కాల్డ్ eccentricity. సార్ వాట్ హ్యాపెన్ టు దిస్ ఈ వాల్యూ ఎందుకు మనం ఇక్కడ ఇంట్రొడ్యూస్ చేసాం? దట్స్ ఈ వాల్యూ మే బి ఈక్వల్ టు 1. ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ఎ పారాబోలా. ఈ వాల్యూ ఒకవేళ 1 అవుతే పారాబోలా ఫామ్ అవుతుంది. ఈ వాల్యూ ఒకవేళ లెస్ దాన్ 1 అవుతే ఎలిప్స్ ఫామ్ అవుతుంది. సో వీ షుడ్ ఫార్మ్ అన్ ఎలిప్స్. ఒకవేళ ఈ వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ 1 అవుతే హైపర్బోలా ఫామ్ అవుతుంది. సో పారాబోలా ఒక్కటి పర్ఫెక్ట్ చేశారనుకోండి, ఎలిప్స్, హైపర్బోలా దే ఆర్ ఇంటర్ రిలేటెడ్. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద పాయింట్స్ ఆర్ సేమ్. ఎలిప్స్, హైపర్బోలాకి అన్ని పాయింట్స్ సేమ్ అవుతాయి నాన్న, డిఫరెన్స్ సేమ్ ఉండదు ఇక్కడ. సో మీరు ఎసెంట్రిసిటీ చెక్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఈజ్ ఈక్వల్ 1 అవుతే పారాబోలా, లెస్ దాన్ 1 అవుతే ఎలిప్స్, గ్రేటర్ దాన్ 1 అవుతే హైపర్బోలా. సో డెఫినేషన్ చూడండి, ఎస్పి అపాన్ పిఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎసెంట్రిసిటీ. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఆర్ గోయింగ్ టు రిమెంబర్. పాయింట్ నెంబర్ 2, ద జనరల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద కొనిక్. ఎలా మనం డిఫైన్ చేస్తాం? జనరల్ ఈక్వేషన్ of the conic section. So all these conics can be derived, can be taken from, ఎక్కడి నుంచి డిరైవ్ చేస్తారు? పేర్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్. ఇంతకు ముందు సర్కిల్లో కూడా చెప్పి ఉన్నా మీకు. సెకండ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్, ఏ సెకండ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్, సెకండ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్. ఆ ఈక్వేషన్ ఏంటి నాన్న? ax² ప్లస్ 2hxy ప్లస్ by² ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy ప్లస్ c is equal to 0 represents నాన్న ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చూడండి. సెకండ్ పాయింట్, మీకు సెకండ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్ ఇస్తాడు. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ విల్ బి ద కొనిక్? రిప్రజెంట్స్. ఫస్ట్ పాయింట్ చేసి పారాబోలా.
పారాబోలా. మీరు పారాబోలాకి ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అన్నారు చూడండి, ఇక్కడ h² ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబి అని తీసుకోవాలి. సెకండ్, ఎలిప్స్ అంటే ఏం తీసుకున్నారు నాన్న? వాట్ యూ పీపుల్ హ్యావ్ కన్సిడర్డ్ ఎలిప్స్ స్ట్రెచబుల్. మీరు ప్రొనౌన్సియేషన్ కూడా ఎలిప్స్ అంటే స్ట్రెచ్ చేస్తున్నాం ఆ వర్డ్ ని కూడా. h² ఎలిప్స్ అన్నప్పుడు లెస్ దాన్ ఏబి. నెక్స్ట్ సి పాయింట్, హైపర్బోలా. కొంచెం లాగుతున్నారు చూడండి ప్రొనౌన్సియేషన్. హైపర్బోలా కావాలంటే గ్రేటర్ వాల్యూ, h² ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఏబి. సెకండ్ పాయింట్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్. ఓకేనా అన్న? ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చి మీకు విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ కరెక్ట్, పారాబోలానా, ఎలిప్సా, హైపర్బోలానా, సర్కిలా అంటాడు. అండ్ పాయింట్ డి, సర్కిల్ కావాలంటే మీకు ఏ వాల్యూ ఇజ్ ఈక్వల్ టు బి అని చెప్పా, హెచ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని చెప్పా. ఈ 2 కండిషన్స్ మీరు సాటిస్ఫై చేయాలి. అండ్ g² ప్లస్ f² మైనస్ సి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 అవ్వాలి. ద థర్డ్ పాయింట్, g² ప్లస్ f² మైనస్ సి విచ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద రేడియస్. సారీ, ఏసీ అని తీసుకోండి, ఏసీ. క్లియర్? జస్ట్ మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ దీస్ 2 పాయింట్స్ నాన్న. ఈ 2 పాయింట్స్ మీరు నోట్ చేసుకోండి. ఐ ట్రై టు గో ఫర్ ద పారాబోలా ఫస్ట్. బట్ బిఫోర్ దట్, ఈ జనరల్ ఈక్వేషన్ నుంచి డెఫినెట్ గా ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతూనే ఉన్నాడు కంటిన్యూస్ గా. ఏదో ఒకటి, ఎదర్ పారాబోలా ఆర్ ఎలిప్స్ ఆర్ హైపర్బోలా. డెఫినెట్లీ he'll ask one question అన్న ఫ్రమ్ జనరల్ ఈక్వేషన్. మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ దీస్ 2 పాయింట్స్. డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద conic, that is sp upon pm is equal to e value is equal 1 అవుతే parabola, less than 1 అవుతే ellipse, greater than 1 అవుతే hyperbola. Same thing I am going to use. I am going to define even for pair of straight line or a linear equation, second degree equation is equal to ab అవుతే parabola, less than ab అవుతే ellipse, greater than ab అవుతే hyperbola. ఇంకా సర్కిల్ కూడా ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేశాం కాబట్టి సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఎప్పుడని చెప్తాం మనం? ఏ వాల్యూ ఇజ్ ఈక్వల్ టు బి, హెచ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ g² ప్లస్ f² మైనస్ ఏసీ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. దీస్ ఆర్ ద 2 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. Few of the definitions already have sent to you guys. మీకు సినాప్సిస్ పంపించి ఉన్నా, వచ్చాయనన్నా గ్రూప్ లో? పారాబోలా సినాప్సిస్ పంపించాను మీకు, 2 pages ఉంటుంది చూడండి. సాటర్డే క్లాస్ తర్వాత పంపించాను, వచ్చాయా? ఎనీవన్ హ్యాస్ టు రెస్పాండ్? పారాబోలా, రాహుల్, we got the parabola introduction. Yes sir, వచ్చింది. Yeah, very good. Just I'm going to revise. అక్కడ నేను మాక్సిమం పాయింట్స్ కవర్ చేసి అన్ని అవసరం లేదు నా టేబుల్ అంతా గుర్తు పెట్టుకోవాలంటే నాకు పాసిబుల్ అవ్వదు. నేను షార్ట్ కట్ మెథడ్ ఒకటి చెప్తాను. నేను ఒకే ఒక కాన్సెప్ట్ అంటే ఒక టైప్ మాత్రమే నేను గుర్తు పెట్టుకుంటా, రిమైనింగ్ టైప్స్ అన్ని కూడా దాన్ని బేస్ చేసుకొని రాసేస్తాను నేను. అంటే పారాబోలా ఓపెన్ రైటా, ఓపెన్ లెఫ్టా, ఓపెన్ అప్పా, ఓపెన్ డౌనా, ఏదో ఒకటి మాత్రమే తీసుకుంటాను నేను. దాన్ని బేస్ చేసుకుని రెస్ట్ ఆఫ్ ద కనిక్స్ ఐ కెన్ డిఫైన్. అంత టేబుల్ నేను గుర్తు పెట్టుకోవాలంటే ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్, కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం మనం. ఓన్లీ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ అంటే ఎలా చేంజ్ అవుతా అనే దానికోసం ఆ టేబుల్ మీకు పంపించి ఉన్నా. ఓకే, సో కెన్ ఐ గో ఫర్ ద పారాబోలా ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్. కనిక్ లో సర్కిల్ రాదు చూడండి, సర్కిల్ ఈజ్ నాట్ కనిక్ సెక్షన్ అన్న. Circle is a different concept. Conic means only parabola, ellipse, hyperbola. We'll go for the third point, parabola. Point number 3, parabola. First, I can take an approximate figure. As I said, for parabola, h² is equal to ab అని చెప్పొచ్చు మీరు, pair of straight line, లేదా e is equal to 1 అని కూడా చెప్పొచ్చు, or SP is equal to PM అని కూడా చెప్పొచ్చు. ఈ 3 కండిషన్స్ లో ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు నాన్న. లెట్ us have
the approximate figure or discussion of each and every point on that parabola. పారాబోలా గురించి ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేయాలి. ప్రతి పాయింట్, సో ఫస్ట్ ఎక్స్ అండ్ వై కోఆర్డినేట్స్ ని నేను తీసుకున్నా. దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అని చెప్పొచ్చు, ఇది వై యాక్సిస్ అని చెప్పొచ్చు. నన్న ఈ హారిజాంటల్ లైన్ ఉందా, హారిజాంటల్ లైన్, దాన్ని నేను యాక్సిస్ ఆఫ్ ద పారాబోలా అంటాను. నేను వాట్ ఐ కెన్ టేక్ యాక్సిస్, యాక్సిస్ ఆఫ్ ద పారాబోలా. ఓకేనా? సో ఈ పారాబోలా ఒకే ఒక షేప్ నేను ఇక్కడ డ్రా చేయగలుగుతున్నా. ఐ కెన్ టేక్ ఓన్లీ వన్ షేప్, ఓన్లీ వన్ షేప్ ఐ కెన్ డ్రా ద ఫిగర్, రైట్? అండ్ దిస్ షేప్ will be a parabola which is symmetric about x axis antam, symmetrical about x axis antam, symmetrical about x axis, and whose equation is y square is equal to 4ax. నేను పాయింట్ వైజ్ వన్ పాయింట్ నేను రాస్తూ వస్తాను. ఈ రోజు అంతా కూడా మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి షేప్స్. వాట్ ఆర్ ద పాయింట్స్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ హియర్? పాయింట్ నెంబర్ 1 ఏం చెప్పాను ఇక్కడ? హారిజాంటల్ లైన్ ఈస్ కాల్డ్ an axis of the parabola. Horizontal line, horizontal line is axis of the parabola, axis of parabola, parabola. This is the first point. Second point ko వచ్చే లోపు నేను, the given parabola is symmetrical about, symmetric about x axis, symmetric about x axis. ఇక్కడ దాని యొక్క ఈక్వేషన్ కూడా రాస్తాను నేను. y square is equal to 4ax. చూడండి, సో y దగ్గర -y సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే చేంజ్ అవ్వకపోతే y స్క్వేర్ ఉంటే సిమెట్రిక్ అబౌట్ x యాక్సిస్, x స్క్వేర్ ఉంటే సిమెట్రిక్ అబౌట్ x యాక్సిస్ అంటాం. x స్క్వేర్ ఉంటే సిమెట్రిక్ అబౌట్ y యాక్సిస్, y స్క్వేర్ ఉంటే సిమెట్రిక్ అబౌట్ x యాక్సిస్. రివర్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ తీసుకుంటా నేను, ఎస్ అనేటటువంటి పాయింట్. దాని యొక్క కోఆర్డినేట్స్ a,0 అని తీసుకుంటా. ఆ పాయింట్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఆర్ ఏ పాయింట్ ఆన్ యాక్సిస్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఫిక్స్డ్ పాయింట్. దీన్ని నేను ఫిక్స్డ్ పాయింట్ అని చెప్పాను చూడండి మీకు స్టార్టింగ్ డెఫినేషన్ లో. వాట్ ఈస్ ఎస్? ఎస్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఫోకస్ which is the fixed point on axis of the parabola. So fixed point ఏమంటాం మనం? ఫోకస్ అంటాం చూడండి. The third point what I am going to take, it is called the fixed point. Point number 3 వచ్చేసి fixed point, or we can also call it as a focus of the parabola. Next ఒక లైన్ డ్రా చేస్తున్నా నేను. దట్ లైన్, ఒక లైన్ డ్రా చేస్తున్నా. దట్ లైన్ passes through the focus. ఫోకస్ ద్వారా వెళ్తుంది నాన్న. ఫోకస్ ద్వారా వెళ్ళే మీరు ద లైన్ విచ్ పాసెస్ త్రూ ద ఫోకస్ కాల్డ్ ఏమంటారు నాన్న? ఎస్ ప్లీజ్. we can call it as a latus rectum or not? ఏమంటారండి? latus rectum? Can we call it as a latus rectum? Yes, sir. Latus rectum చూడండి. Very good. So this line we can call it as a latus rectum of the parabola. So I can take here, and this is L, and it is L dash, L and L dash, right? So L dash. The coordinates of L and L dash I can discuss later. And what is this line? This line we can call it as a latus rectum. Latus rectum. And S ni focus అంటాం మనం. ఇక్కడ టచ్ అవుతుంది చూడండి హారిజన్ దగ్గర. ఈ పాయింట్ ని ఏమంటారు మీరు? వాట్ ఈస్ ఏ? ఏని ఏమంటారు నాన్న? Vertex. Very good. We can call it as a vertex. Vertex అంటాం చూడండి. నెక్స్ట్
ఇంకో లైన్ ని డ్రా చేస్తాను నేను. దట్ లైన్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద యాక్సెస్ అండ్ ప్యారలల్ టు ద లాటస్ రెక్టమ్. ఎక్స్ ప్లస్ ఏ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ వచ్చేసి ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అవుతుంది. లాటస్ రెక్టమ్ దగ్గర ఈ లైన్ ఏంటి నాన్న? దిస్ లైన్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అని చెప్పొచ్చు. ఎక్స్ మైనస్ ఏ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. అండ్ దిస్ ఈజ్ minus a comma 0. A point on x-axis we can call it as minus a comma 0. Can we call it as what we can call this line? Is it directrix? No, sir. Yeah, this line we can call it as directrix. So equation of the directrix అన్నప్పుడు ఏం చెప్తారు మీరు? x plus a is equal to 0. సో p అనేటటువంటి ఒక పాయింట్ నేను p x, y ఒక పాయింట్ తీసుకుంటా. దిస్ పాయింట్ ఈజ్ ఆన్ ద పారాబోలా. అకార్డింగ్ టు ద డెఫినేషన్ sp అపాన్ pm ఇజ్ ఈక్వల్ టు e అని చెప్పాడు. బట్ పారాబోలాకి sp అపాన్ pm ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది. వాట్ ఈస్ ద sp అపాన్ pm ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1 implies that sp ఇజ్ ఈక్వల్ టు pm. రెండు సేమ్ అవుతాయి. Sir, what is S? S is the focus. What is P? It is a point on the parabola. Parabola పైన ఒక పాయింట్ తీసుకుంటా నేను. That SP upon PM. This point I am taking as M. It is a perpendicular distance from the point P to the directrix. Clear? నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ వన్ మోర్ లైన్. ఇంకో లైన్ ఇక్కడ డ్రా చేస్తానన్నా, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. దట్ లైన్, ఎ లైన్ విచ్ పాసెస్ త్రూ ద ఫోకస్ ఆర్ ఎ కార్డ్ విచ్ పాసెస్ త్రూ ద ఫోకస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫోకల్ కార్డ్. ఒక లైన్ దీన్ని బి అండ్ బి డాష్ అని తీసుకుంటా. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? ఫోకల్ కార్డ్. ఫోకల్ కార్డ్. ఎల్ డాష్ ని నేను లాటస్ రెక్టమ్ అని చెప్పా. అండ్ కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ఎల్ డాష్ దట్ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్. వాటి యొక్క కోఆర్డినేట్స్ ఏంటి అనేది నేను డిస్కస్ చేస్తాను నెక్స్ట్ లైన్ లో. హోప్ ద ఫిగర్ ఈస్ క్లియర్. ఫిగర్ అర్థమైందనన్నా? డయాగ్రామ్ క్లియరా? మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ ద డయాగ్రామ్. ఫిగర్ మీరు డ్రా చేసుకోండి సో దట్ ఐ కెన్ డిస్కస్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ పాయింట్. మనకు కావాల్సినటువంటి పాయింట్స్ అన్ని కూడా నేను డిస్కస్ చేస్తాను. యా, మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ దిస్ అప్రాక్సిమేట్ ఫిగర్. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్మాల్ టాపిక్ గాయస్. నాన్న చాలా చాలా చిన్న టాపిక్ ఇది. మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సినటువంటిది ఫిగర్. ఆ వర్డ్స్ ఏవైతే నేను సెంటెన్సెస్ అక్కడ రిప్రజెంట్ చేశానో వాటిని గుర్తు పెట్టుకోవాలి చాలా, అంతే మీరు. యా, కెన్ ఐ గో ఫర్ ద థర్డ్ పాయింట్? థర్డ్ పాయింట్ చూడండి, పాయింట్ నెంబర్ 3. థర్డ్ పాయింట్, ఫోకస్ A, 0. We can call it as a focus. Fourth one, A 0, 0. We can call it as a vertex. Fifth one, point number 5. Just 1 second, guys. Please be on the line.
Please be in line. Hope it is visible to all of you. Yes, Nana. కనిపిస్తుందండి అందరికి? Yes. Yes, sir. Let's third point is a comma 0. As I said, it is the focus. It is the focus. And fourth point, A, which is I'm taking as 0 comma 0, which is the vertex. Fifth point, Z minus A comma 0, it is called foot of directrix. Foot of directrix. And which is also called as a reflection of X. Sorry, yes. Reflection of S with respect to A. రిఫ్లెక్షన్ అంటే ఏంటినన్నా ఇమేజ్ అని చెప్పొచ్చు. అండ్ ఈవెన్ వి కెన్ ఆల్సో కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇంకో పాయింట్ చెప్పొచ్చు ఇక్కడ, ఏ ఈజ్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్, ఎవరికి మిడ్ పాయింట్ రా? ఏ ఈజ్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఎస్ జెడ్. అవునా? ఎస్ అండ్ జెడ్. మీరు ఒక్కసారి డిస్టెన్స్ అబ్జర్వ్ చేశారనుకోండి, ఎస్ జెడ్ యొక్క డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది చెప్పండి? అక్కడ ఎస్ జెడ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఎస్ అండ్ జెడ్, ఎస్ వాల్యూ ఏ కామా 0, జెడ్ వాల్యూ మైనస్ ఏ కామా 0, ఏ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ అంటే 2a అవుతుంది చూడండి. అండ్ ఈ 3 పాయింట్స్ కూడా ఆల్ ద 3 లైస్ ఆన్ యాక్సిస్ ఆఫ్ ద పారాబోలా. ఓకే, నెక్స్ట్ సిక్స్త్ పాయింట్, ఎల్ డాష్ is equal to 4a. We can call it as the length of latus rectum. Length of latus rectum. Point number 7. The equation x plus a is equal to 0 is equation of directrix. We can call it as equation of directrix. Next, point number 8, b dash, that is b dash is equal to what we can take, length of b dash. This is also called it as focal length. Length of the focal distance, or we can also call it as a focal length, modulus of x plus a or x1 plus a. What is the focal length formula? That is mod x1 plus a. Focal distance అన్నప్పుడు the line b dash, the chord which passes through the focus. గుర్తు పెట్టుకోండి, x1 plus a. a ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అన్న? y square is equal to 4ax. x1 ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? p అనేటటువంటి పాయింట్, ఇక్కడ p అనేటటువంటి పాయింట్ x కోఆర్డినేట్ ని x1, y1 అనుకుంటా. అలాగే y square is equal to 4ax. ఈ 4ax నుంచి ఏ వాల్యూ తీసుకోవాలి మనం? Is it clear? Hope this concept is clear for all of you guys. All the 5-6 points which I have given to you. Diagram correct గా వేసుకోండి. మనకు రావాల్సినటువంటి పాయింట్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ తీసుకున్నాను నేను. సార్ మరి వేరే ఫార్మాట్స్ ఒక 7-8 ఫార్మాట్స్ ఉన్నాయి. ఓపెన్ రైట్, ఓపెన్ లెఫ్ట్, ఓపెన్ అప్, ఓపెన్ డౌన్. అది ఎలా మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి? నాన్న y square is equal to 4ax మీరు టేబుల్ ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే
ఇంకో చిన్న టేబుల్ కూడా ఉంది, స్మాల్ టేబుల్. ఐ విల్ ఫార్వర్డ్ ఇట్ టు యూ నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ ద క్లాస్. ఆ టేబుల్ నుంచి మనం క్లియర్ గా చెప్పొచ్చు. ఓపెన్ అప్, ఓపెన్ డౌన్. పాయింట్ నెంబర్ 9 చూడండి. ఒకవేళ మీకు ఇలా ఉందనుకోండి, ఓకేనా, వై స్క్వేర్ లేదంటే ఫస్ట్ నేను ఈక్వేషన్ రాస్తాను. ఫస్ట్ ఐ విల్ రైట్ ఈక్వేషన్ y square is equal to 4ax. డయాగ్రామ్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది. ఓపెన్ అప్, సారీ ఓపెన్ రైట్, ఓపెన్ రైట్, ఓకేనా. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్, y square is equal to -4ax. మైనస్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది క్లియర్ గా? కెన్ వి హ్యావ్ ఓపెన్ లెఫ్ట్ ఆర్ నాట్? ఓపెన్ లెఫ్ట్, ఓపెన్ లెఫ్ట్. ఓకే. నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ 3, ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 4ay. ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇది పాజిటివ్ ఉందా నెగటివ్ ఉందా? రైట్ సైడ్ పాజిటివ్. పాజిటివ్ కాబట్టి ఓపెన్ అప్. అండ్ ఫిగర్ వచ్చేసి మీకు డయాగ్రామ్ ఇలా ఉంటుంది. పాయింట్ నెంబర్ 4, ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు -4ay. సో ఓపెన్ అప్పా డౌనా? ఓపెన్ డౌన్ చూడండి, ఓపెన్ డౌన్. సో ఫిగర్ ఇలా ఉంటుంది మీకు. సార్ మీకు అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కి సెంటర్ 0,0, వర్టెక్స్ అనేది 0,0. ఒకవేళ మన వర్టెక్స్ చేంజ్ అవుతే ఏం చేయాలి? నేను ఒకే ఒక కాన్సెప్ట్ మీకు డిస్కస్ చేస్తాను. పాయింట్ నెంబర్ 10 అప్ టు 9th పాయింట్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ గైస్? ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్ ఐ విల్ ట్రై టు డిస్కస్ till point number 9. For having any doubts related to point number 9, till point number 9 వరకు. 7, 8 7th పాయింట్, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద డైరెక్ట్రిక్స్. అక్కడ లైన్ రాశాను చూడండి నేను, జెడ్. ఆ లైన్ ఉందా? వర్టికల్ లైన్, వర్టికల్ లైన్ ఉంది చూడండి ఒకటి. x + a = 0 అని రాసా. x = a అంటే ఎస్ దగ్గర చూడండి ఫోకస్. x = -a. ఇట్ ఈస్ ఎ రిఫ్లెక్షన్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ కాబట్టి అక్కడ x = -a వస్తుంది నీకు. ఆ -a ని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకుంటే x + a = 0 అవుతుంది. 8th పాయింట్ మనకు ప్రూఫ్ ఉంది నాన్న, అవసరం లేదు. ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ద ఫోకల్ డిస్టెన్స్ mod x1 + a అవసరం లేదు. రెండు కూడా సేమ్ చూడండి. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద డైరెక్ట్రిక్స్ ఈజీగా గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు. ఫోకల్ లెంత్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ x + a. పాయింట్ నెంబర్ 10 ఇంపార్టెంట్ చూడండి. ఇప్పుడు 10th పాయింట్ ఏం చేస్తాను నేను, ఒక్కసారి మీరు రిమైండ్ చేసుకోవాలి. పాయింట్ నెంబర్ 9ని, 9th పాయింట్ ని ఒక్కసారి మీరు రిమైండ్ చేసుకోవాలి. నాన్న మీకు ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లంలో y - k² = 4a × x - h ఇస్తాడు. సేమ్ ప్రాబ్లం ని నేను y - 0² = 4a × x - 0 అని రాసుకోవచ్చా? ఈజ్ ఇట్ సేమ్ యాజ్ y² = 4ax? సేమా ఇది? ఏం నాన్న? ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకొని 9th లో పాయింట్ నెంబర్ 1ని బేస్ చేసుకొని ఈ పార్ట్స్ అన్ని రాస్తాను. ఏమేమి అడుగుతాడంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ పార్ట్ వాట్ హీ విల్ ఆస్క్ వర్టెక్స్ ఏంటి అంటాడు. వాట్ ఈస్ ద వర్టెక్స్? వర్టెక్స్ అంటే ఏంటి? ఏ 0,0 యాక్చువల్ గా, బట్ 0,0 దగ్గర ఏమి ఇచ్చాడు మీకు? h,k అని ఇచ్చాడు. అవునా కదా? ఫస్ట్ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ నాన్న. ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ అన్నప్పుడు అక్కడ చూడండి x - h కదా, కాబట్టి నేను ఫస్ట్ ఏం తీసుకోవాలి? h, k అన్నాడు. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్కి వచ్చే లోపు ఫోకస్ అంటాడు చూడండి. ఫోకస్, ఫోకస్, ఫోకస్ అంటే ఎస్ కదా. ఎస్ అన్నప్పుడు మీకు h ఇక్కడ ఆల్రెడీ +a, k. మీరు ఒక్కసారి డయాగ్రామ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మన ఫిగర్ ఇలా ఉంటుంది, ఇలా ఉంటుంది. ఇది వర్టెక్స్, ఇది వచ్చేసి యాక్సిస్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ అన్ యాక్సిస్. నార్మల్ గా అయితే x యాక్సిస్. ఇప్పుడు ఏం చేసాం మనం? ఆ పొజిషన్ ని చేంజ్ చేసాం. ఇది h, k. ఈ పాయింట్ ఏంటి? ఫోకస్ చూడండి, a, 0. అర్థమైందా? అండ్ ఇక్కడ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ వచ్చేసి డైరెక్ట్రిక్స్ అవుతుంది. డైరెక్ట్రిక్స్
ఓకేనా? సో లెట్ us టేక్ ఇంతవరకు హెచ్ అవుతే ఈ పాయింట్ నేను యాడ్ చేసినప్పుడు హెచ్ ప్లస్ ఏ అవుతుందా లేదా? ఫోకస్ అనేది ఏమవుతుందన్న ఎక్స్ లో చేంజ్ అవుతుంది, వైలో ఏమన్నా చేంజ్ అవుతుందా? వైలో చేంజ్ అవ్వదు చూడండి. వైలో ఏమన్నా చేంజ్ అవుతుందా? హారిజాంటల్ లైన్ కాబట్టి హైట్ ఏమన్నా చేంజ్ అయిందా? ఈ హైట్ ఏమన్నా చేంజ్ అయిందా? ఏం చేంజ్ అవ్వలేదు. వాట్ ఈస్ ద హైట్ హీ హాస్ గివెన్? ఇట్ ఈస్ కే. హైట్ చేంజ్ అవ్వలేదు కాబట్టి హెచ్ కమా కే ప్లేస్ లో ఏని మాత్రమే యాడ్ చేశా. హెచ్ ప్లస్ ఏ కమా కే. హోప్ సెకండ్ పాయింట్ ఈస్ క్లియర్. సెకండ్ పాయింట్ క్లియర్. మామూలుగా అయితే ఏంటి నాన్న, ఈ ప్రాబ్లం కి ఫోకస్ ఏం రాస్తారు మీరు? ఈ ప్రాబ్లం కి y స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4as కి ఏ కామా 0, బట్ 0,0 దగ్గర ఏ పెట్టేశారు, హెచ్ కామా కే. హెచ్ ని యాడ్ చేశాను నేను. సార్ మీరు y యాక్సిస్ ని ఎందుకు యాడ్ చేయలేదు అంటే, y యాక్సిస్ ఏం చేంజ్ అవ్వలేదు, నాకు హైట్ సేమ్ ఉంది. ఎక్స్ యాక్సిస్ లో చేంజ్ అయింది చూడండి. ఇక్కడ ఏ వరకు హెచ్ అయిపోయింది, ఏ నుంచి ఎస్ కి మరి ఏ కామా 0. సో టోటల్ డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది? హెచ్ ప్లస్ ఏ. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నెక్స్ట్ పాయింట్ మీరు రైట్ సైడ్కి వెళ్తే ఇక్కడ చూడండి, టోటల్ ఏ డిస్టెన్స్ కదా, ఇది హెచ్ అవుతుంది. y మైనస్ కే హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 4a ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్. నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ 3, థర్డ్ పాయింట్ చూడండి. లెంత్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్, ఇది ఫిక్స్, చేంజ్ అవ్వదు. 4a, ఎల్ డాష్ అని చెప్పొచ్చు దాన్ని. పాయింట్ నెంబర్ 4, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్. నాన్న యాక్సిస్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, యాక్సిస్ ఏంటిది? ఈ పాయింట్ చూడాలి మీరు. y ఇజ్ ఈక్వల్ టు కే అని చెప్పచ్చా? హైట్ ఎంత అని చెప్పాను నేను, కే. చూడండి, సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్ ఈజ్ y ఇజ్ ఈక్వల్ టు కే. సార్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేశారు అంటే, మీరు ఒక్కసారి క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏ అనేటటువంటి పాయింట్ హెచ్ కమా కే, కే ఫిక్స్ చూడండి ఇక్కడ. ఈ ఫోకస్ ఇక్కడ ఏ కమా 0 కాకుండా ఏ రాస్తారు మీరు? హెచ్ ప్లస్ ఏ కమా కే. చేంజ్ అయిన తర్వాత హెచ్ ప్లస్ ఏ కమా కే అని రాసుకోవాలి. చూడండి ఏమైనా చేంజ్ ఉందా? కే వాల్యూ చేంజ్ అవ్వలేదు మీకు. కే సేమ్, ఏ దగ్గర కే సేమ్, ఏ దగ్గర కూడా కే సేమ్. కాబట్టి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్ అన్నప్పుడు y ఇజ్ ఈక్వల్ టు కే. మరి ప్రీవియస్ కాన్సెప్ట్, ప్రీవియస్ డయాగ్రామ్ కి యాక్సిస్ ఏంటి? డయాగ్రామ్ చూస్తే యాక్సిస్ ఏమని చెప్పొచ్చు ఇక్కడ? y ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని చెప్పొచ్చు. y వాల్యూ 0, ఆన్ x యాక్సిస్ y వాల్యూ 0. సో y యాక్సిస్ మీద కట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎక్కడ కే అనేటటువంటి పాయింట్ దగ్గర ఈక్వేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్ అన్నప్పుడు y ఇజ్ ఈక్వల్ టు కే. పాయింట్ నెంబర్ 5, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్రిక్స్. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏంటి నాన్న? డైరెక్ట్రిక్స్. ఎనీవన్? డైరెక్ట్రిక్స్ ఏం చెప్పాను మీకు? ఎక్స్ ప్లస్ ఏ కామా 0 అని చెప్పా నార్మల్ గా అవుతే, అంటే ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఏ అని చెప్పా. వాట్ ఈస్ ద? ఎక్స్ ప్లస్ ఏ కామా 0. ఎక్స్ ప్లస్ ఏ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో డైరెక్ట్రిక్స్ అంటే ఇదే కదా, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్. నాన్న ఈ పార్ట్, ఈ ఇంత పార్ట్ మీరు డిలీట్ చేసేసారు. ఏ పార్ట్ నేను హైలైట్ చేస్తాను చూడండి. ఆరిజన్ నుంచి మనం లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఇది డైరెక్ట్రిక్స్. ఇది Z అని చెప్పేస్తాను నేను. వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ డైరెక్ట్రిక్స్. దిస్ ఈస్ ద డైరెక్ట్రిక్స్. డైరెక్ట్రిక్స్ ఏంటి? ఎక్స్ ప్లస్ ఏ ఫిక్స్ ఉంటుంది. కాకపోతే ఈ రైట్ సైడ్ చూడండి, రైట్ సైడ్ ఏ నుంచి ఈ ఇంత పార్ట్ మనం డిలీట్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ దిస్ పార్ట్? ఇస్ ఇట్ హెచ్ ఆర్ నాట్? ఇట్ ఈస్ హెచ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇంకా ఇవి మాత్రమే మనకు అడిగేది చూడండి, 5 పాయింట్స్. మరి సార్ 4a దగ్గర -4a అవుతే ఏ దగ్గర -a పెట్టేస్తారు, అదే డిఫరెన్స్. సార్ మరి y మైనస్ కే దగ్గర x మైనస్ హెచ్ హోల్ స్క్వేర్ ఒకవేళ వస్తే అన్ని చేంజ్ చేసేస్తారు. ఏమేం చేంజ్ చేస్తారు? హెచ్ కమా కే అలాగే ఉంటుంది. ఫోకస్ దగ్గర హెచ్ కమా కే ప్లస్ ఏ అని రాస్తారు.
హెచ్ కామా కే ప్లస్ ఏ. ఎప్పుడు ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 4ay ఉన్నప్పుడు. పాయింట్ నెంబర్ 10 మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. పాయింట్ నెంబర్ 10 మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. If you are understanding point number 10, it's very easy to discuss the rest of the concept. ఇంకా 3 ఉన్నాయి. ఏంటంటే అవి y మైనస్ కే హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు -4a, x మైనస్ హెచ్ హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 4a, x మైనస్ హెచ్ హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు -4a. ఆ 8 కాన్సెప్ట్స్ యొక్క ఫిగర్స్ టేబుల్ మీకు ఆల్రెడీ పంపించి ఉన్నా. నేను 10th పాయింట్ ని మాత్రమే బేస్ చేసుకొని మిగతావి రాసేస్తాను అన్న. ఈ 10th పాయింట్ కూడా ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నా నేను 9th లో ఫస్ట్ పాయింట్ ఉంది కదా, దాన్ని బేస్ చేసుకొని రాసా. హోప్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ క్లియర్. 10th పాయింట్ ఈస్ క్లియర్. వర్టెక్స్ ప్రాబ్లం లేదు. ఫోకస్ కు వచ్చే లోపు మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. నన్ను ఫోకస్ అంటే A,0 యాక్చువల్ గా, బట్ హెచ్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మీరు ఏ అనేటటువంటి పాయింట్ ఆరిజన్ నుంచి హెచ్ దూరంలో ఉంది కాబట్టి, విచ్ ఈస్ అట్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ హెచ్ యూనిట్స్. ఎస్ వచ్చేలోపు ఏమవుతుంది A,0, బట్ హెచ్ కే యాడ్ చేసుకోవాలి మనం ఎస్ కి, కాబట్టి హెచ్ ప్లస్ A,K అవుతుంది. నెక్స్ట్ యాక్సిస్ కూడా ప్రాబ్లం లేదు. డైరెక్ట్రిక్స్ కి వచ్చేలోపు నేను నార్మల్ గా అవుతే ఎక్స్ ప్లస్ ఏ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0, బట్ మీరు ఏం చేశారు, పారాబోలాని రైట్ సైడ్ కొంచెం మూవ్ చేశాం చూడండి. ఎంత మూవ్ చేశారు, హెచ్ యూనిట్స్. ఎక్స్ యాక్సిస్ ని రైట్ సైడ్ మూవ్ చేశారు. ఎంత మూవ్ చేశారు, హెచ్ యూనిట్స్. ఆ హెచ్ ని నేను సబ్ట్రాక్ట్ చేశా, -h అని రాసా. హోప్ దీస్ పాయింట్స్ 10 పాయింట్స్ ఆర్ క్లియర్. Hope all the 10 points are clear, guys. You don't worry, while we are discussing the problems, you can understand. మనం ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది. యూ డోంట్ వరీ గాయస్. మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ 10th పాయింట్. 10th పాయింట్ టేక్స్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్. మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా నేను. బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ విత్ దిస్ 10th పాయింట్, నన్న మీకు ఫోకస్ తరువాత డైరెక్ట్రిక్స్ లో మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది. ఫోకస్ డైరెక్ట్రిక్స్ లో మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది. వాటిని మాత్రమే నేను దీన్ని ఏ అనుకొని రాసుకోండి. బి పాయింట్ చూడండి. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద పారాబోలా ఒకవేళ రైట్ సైడ్ -4a ఉంటే ఏం నాన్న, -4a ఉంటే ఏమేం చేంజెస్ వస్తాయి మీకు, ఫోకస్ చేంజ్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ ద చేంజ్ ఆఫ్ ద ఫోకస్? ఫోకస్ లో ఏం చేంజ్ అవుతుంది అని చెప్పా, ఫోకస్ ఎస్ ఏమవుతుంది అన్న, ఏ దగ్గర -a, హెచ్ -a,K అంతే. మరి ఇంకోటి ఏంటి, డైరెక్ట్రిక్స్. డైరెక్ట్రిక్స్ దగ్గర ఏం చేంజ్ అవుతుంది? వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్ ఇన్ డైరెక్ట్రిక్స్? దట్ ఈస్ x -a -h ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. నా లాజిక్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నా మీకు. ఏ దగ్గర -a, రైట్ సైడ్ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఎక్కడైతే ఏ ఉంటుందో అక్కడ -a పెట్టేస్తారు. సార్ మరి x -h హోల్ స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 4a ఇంటూ y -k ఉన్నప్పుడు అన్ని రివర్స్. అది కూడా రాస్తాను నేను. పాయింట్ నెంబర్ సి, x -h హోల్ స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 4a ఇంటూ y -k. ఒకవేళ ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఫోకస్ ఆర్ ఫస్ట్ వర్టెక్స్ చేంజ్ అవ్వదు. ఫోకస్ ఏమవుతుంది నాన్న, ఫోకస్ ఎస్ హెచ్ K ప్లస్ ఏ. అర్థమైందా లాజిక్? నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్, డైరెక్ట్రిక్స్ చూడండి. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద డైరెక్ట్రిక్స్. వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద డైరెక్ట్రిక్స్? నార్మల్ గా అవుతే ఎక్స్ ప్లస్ ఏ మైనస్ హెచ్, ఇక్కడ y ప్లస్ ఏ మైనస్ కే ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని రాసుకోవాలి. y ప్లస్ ఏ మైనస్ కే ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇంకో పాయింట్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద యాక్సిస్. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్. యాక్సిస్ ఏమవుతుంది నాన్న? సో మీకు ఓపెన్ అప్ ఇలా ఉంటుంది కాబట్టి డయాగ్రామ్ ఇలా ఉంటుంది. సో యాక్సిస్ ఇది యాక్సిస్. సో యాక్సిస్ ఏం చెప్పొచ్చు మనం, దట్ ఈజ్ y is equal to k కాకుండా x is equal to h అని రాస్తాం. These are the 3 points we are changing. Same thing that I can write even for x minus h
whole square is equal to minus 4a into y minus k. దీంట్లో ఎక్కడైతే ఏ ఉంటుందో ఆ ఏ దగ్గర మైనస్ ఏ పెట్టేసేయండి అంతే. రీప్లేస్ ఏ విత్ మైనస్ ఏ. ఏమేం చేంజ్ అవుతాయి? ఫోకస్ చేంజ్ అవుతుంది, ఎస్ హెచ్ కమా కే మైనస్ ఏ. అలాగే డైరెక్ట్రిక్స్, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద డైరెక్ట్రిక్స్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద డైరెక్ట్రిక్స్? దట్ ఈస్ y మైనస్ ఏ మైనస్ కే ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. రెండు పాయింట్స్ ఉన్నాయి, వాటిని డిస్కస్ చేస్తా, జస్ట్ జాగ్రత్తగా వినండి. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్ టు ద గివెన్ పారాబోలా when slope is given, when coordinate points are given, even the point of contact also. Any doubts regarding to this point number 10? This diagram is related to C. ఇది C point కి రిలేటెడ్ డయాగ్రామ్ చూడండి. We'll go for equation of the tangent అన్న. ఒకే ఒక పాయింట్ ఉంది, అది డిస్కస్ చేసి ఫినిష్ చేస్తాను నేను. I can have the equation of the tangent. Tangent equation to the given parabola. దాంట్లో ఫస్ట్ పాయింట్, equation of the tangent at any point px1 comma y1 to the given parabola y square is equal to 4ax is s1 is equal to 0. s1 అంటే తెలుసు కదా మీకు, దాన్ని జస్ట్ డిఫరెన్షియేషన్ చేయడం మనం. y1 minus 2a into x plus x1, which implies that y1 minus 2a into x plus x1 is equal to 0. గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్. అలాగే బి పాయింట్ y is equal to mx plus c is a tangent, then the tangential condition is c is equal to a divided by m. Tangent ఏమవుతుంది? y is equal to mx plus a divided by m. This is equation of the tangent. సార్ మరి x square is equal to 4ay, ఒక్కసారి మీకు x square is equal to 4ay అని ఇస్తాడు. దానికి టాంజెన్షియల్ కండిషన్ c is equal to minus am square. నన్ను దీనికి పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ కూడా అడుగుతారు చూడండి. అట్ విచ్ పాయింట్ దే ఆర్ ఇంటర్సెక్టింగ్? పాయింట్ నంబర్ సి, దీన్ని డి అనుకోండి. అట్ ద పాయింట్ పి a by m square comma 2a by m, 2a divided by m. Next, point number E, parametric equations of the parabola. Parametric equation సర్కిల్స్ కి చెప్పాను చూడండి, ఏంటి? ఆర్ కాస్ థీటా, ఆర్ సైన్ థీటా. అలాగే పారాబోలాకి పారామెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్. పారామెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్ అంటే ఏం లేదు, దాన్ని తీసుకెళ్లి ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ సేమ్ ఉండాలి. ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏటీ స్క్వేర్, వై ఇస్ ఈక్వల్ టు 2at. వై ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏంటి నాన్న? 2at చూడండి. దీస్ ఆర్ ద parametric equations of the parabola. So these are the 11 points are going to remember in parabolic concept. 11 points మాత్రమే గుర్తు పెట్టుకోండి, ఓకేనా నాన్న? టైప్స్ ఇంపార్టెంట్, 4-5 టైప్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సినటువంటి పాయింట్ y minus k whole square is equal to 4a into x minus h. 10th point takes an important role, right? Tomorrow we'll try to discuss the problems related to this concept. That's it for today, guys. ఈ టాంజెన్షియల్ కండిషన్ కూడా ఇంపార్టెంట్ చూడు. c is equal to a by m అని రాసా. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్ అన్నప్పుడు y is equal to mx plus c దగ్గర a by m అని సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసాలి అంతే. That's it for today. We'll continue tomorrow with the same topic.
We'll discuss the problems related to this concept. Good night to all of you guys. We'll continue tomorrow.